विद्यार्थी मित्रांनो, BEE बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग 6 जानेवारीला पेपर आहे. बिलकुल घाबरू नका. बॅकलॉग असेल किंवा रेग्युलर असेल, या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला कंप्लीट IMP क्वेश्चन 30 ते 35 मार्काचे VIMP क्वेश्चन जे पेपरला येणारच आणि पेपर पॅटर्न हा डिटेलमध्ये तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये आता आम्ही दाखवणार आहे, शिकवणार आहे. 20 ते 25 मिनिटात तुम्हाला पूर्ण आयडिया क्लिअर होऊन जाईल की कसं आपण BEE स्कोर करू शकतो. आणि प्लस याच्यासोबत अजून ॲड ऑन बेनिफिट की तुम्ही पर्पल ॲट ॲप्लिकेशन लगेच प्ले स्टोरवरून डाउनलोड करा किंवा डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक आहे तिथून डाउनलोड करा. पर्पल ॲट ॲपमध्ये गेली की बघा BEE युनिट 3 हा पूर्णपणे आम्ही फ्री अवेलेबल करून दिला. युनिट 3 चे पूर्ण व्हिडिओ लेक्चरचा कोर्स 18 मार्काचा युनिट ॲज इट इज फ्री तुम्हाला अवेलेबल करून दिला. तो बघा आणि या पेपर पॅटर्न नुसार 30 ते 35 मार्काचं काम करा. सो 35 आणि 18 नियर अबाउट तुमचे 40-45 मार्काचं तुमचं आरामात कॉम होऊन जाते. BEE स्कोर होतोय. आणि सध्या पर्पल ॲट ॲप्लिकेशन एक जबरदस्त ऑफर चालू आहे. बाय 1 अँड गेट 6 फ्री. यस, बाय 1 अँड गेट 6 फ्री म्हणजे M1, M2, BXC आणि मेकॅनिक्स या 4 पैकी फर्स्ट इयरचा कुठलाही कोर्स सबस्क्राइब करा. सध्या ऑफर मध्ये आहे. सो M1, M2, BXC आणि मेकॅनिक्स कुठलाही कोर्स सबस्क्राइब करा आणि बाकी 6 विषयांचे मोस्ट IMP क्वेश्चन पेपर सोल्युशन हे अगदी फ्री मिळवा. यस, लक्षात ठेवा. M1, M2, BXC आणि मेकॅनिक्स सबस्क्राइब करा आणि बाकी 6 विषय जसे BEE, फिजिक्स, केमिस्ट्री, SME, ग्राफिक्स आणि PPS या 6 विषयांचे IMP क्वेश्चन अगदी फ्री आहे. प्लस ग्राफिक्स, SME या 2 विषयांचे तुम्हाला पेपर सोल्युशन आणि एक पेपर पॅटर्नचे सुद्धा व्हिडिओ आहे. बाकी 6 विषयांचे तुम्हाला IMP क्वेश्चन आहे. सो लगेच आपल्या पर्पल ॲट ॲपमध्ये जा आणि आपला कुठलाही कोर्स सबस्क्राइब करा. BEEचं तर पूर्ण फ्री अवेलेबल करून दिले. BEEचं तर पहिलं बघा, ते आवडलं तर बाकी विषयांचे कोर्सेस सबस्क्राइब करा आणि तुमचे विषय नक्की स्कोर करा. काही डाऊट असेल आम्हाला लिहा, पण नक्की पर्पल ॲट ॲप्लिकेशन तुम्हाला नक्की फायदा होईल. तुमचा फर्स्ट इयर नक्की स्कोर होईल. Practical voltage source we have to compare with characteristics VI, voltage to current. State and explain superposition theorem. Yes, this is again important theorem. KCL, KVL, superposition theorem, Thevenin's theorem. You must present statement and one example in explanation. So cover this 1, 2, 3 and these 2 questions. You will definitely pass or success is possible in this chapter. And electrical network, classify electrical network, active network, passive network, linear network, non-linear network, lump network, distributed network. There are so many classifications present in this case. So this is again giving you multiple marks. And finally, work, power, energy and battery. Yes, battery I have given one note. All battery syllabus, it means there are different types of battery given. You must read construction, application and its properties. So all battery you have to read carefully because this is general topic. Many students learn this topic earlier also, 7th standard, 8th standard. So this is very common. Nothing should be left behind in this question. Battery you should read or focus because examiner give directly marks when diagram is there and reading theoretical matter is there. Directly you get full marks in this chapter. So I have directly note that read everything in case of battery because this is the easiest topic. One diagram is necessary, application, property and construction. This thing is required for variety of the battery, lead acid battery, nickel cadmium, like these batteries. So everything you have to because here 6 to 8 mark, this is compulsorily asked for, comes for battery. 8 marks. This topic is for 8 marks. So you read theoretical concept regarding battery like construction, application for all types of battery. And then first chapter here, work, power, energy. I am not recommending anything to read because there is a waste of time completely. Work, power, mechanical power conversion to electrical power, again electrical to mechanical conversion. This is highly time consuming. Also there is no probability and questions goes in or. So remove this or neglect this topic. Just I will suggest derive the expression for insulation resistance. Yes, RI, insulation resistance. This expression is important for 6 mark. Single core cable. Yes, single core cable, the current should not leak through the insulation, so we find this insulation resistance RI generally. Single core cable because every cable is covered with insulating material and so this insulating material must be standard so that insulation resistance should be very high as possible in mega ohm. Then this is regarding battery, anode, cathode, electrode, what type of material required, lead acid battery and application also required. So I have covered here actually. And then RTC, resistance temperature coefficient. Yes, this is most exciting topic. Alpha 1 RTC at T1 degree Celsius,
RTC alpha to at T2 degree Celsius, and then you have to derive this expression. This is again important. So this expression also important. I am suggesting for this time also in the exam. Define temperature coefficient of resistance RTC. Define RTC. State factor on which it depends upon. Yes, it depends on generally many factors. RTC depends on many factors. Its value generally negative, also generally positive. So this is again important. Very minimum questions given in this chapter. Very minimum, because work, power, energy I am completely skipping because questions goes in the OR. So just only battery, you one question, you just choose one question regarding battery, another question through this combination, and work, power, energy you neglect. Avoid this because this question will be in OR. So this is again simplest way to score more in the basic electrical. Again, finally I recommend that these questions will be very useful. Just read it for one day and practice in the notebook multiple times. So these questions will save your time. Alongside this is theoretical questions. Okay, there are also problems also requires. Problem you must focus. I will go back. Yes, this chapter here problems, every topic there will be problems. Okay, problem comes for R circuit, resistive circuit, inductive circuit, capacitive circuit, RL circuit, RC circuit. Here read problems, certain types of problem. In this chapter problem again easy. Star connected network or delta connected network, three phase network, finding power, finding line voltage, line current, line phase voltage, phase current, like such kind of problem will be easily possible. Active power, reactive power. So read problem on this topic also. Transformer, yes, finding efficiency and regulation. Problem may come for finding efficiency and regulation. Sometime this E1, find E1, E2, sometime N1, N2, efficiency, regulation, such type of problem you must focus. Again DC circuit, yes, problem KCL, KVL, one problem definitely come, and then superposition theorem, one problem surely comes, superposition theorem, one problem surely comes. So this is backup. You have to follow problems also, not only these theoretical questions. This will give you 40 to 50 marks, but additional problem will help you to score much more. Okay, so problem, this KVL, KCL circuit, then superposition theorem and Thevenin's theorem you must focus. Similarly, insulation resistance, here chance of problem, and RTC alpha. This type of problem and this type of problem you have to follow, finding RTC, finding temperature. Thank you very much. Go through theoretical content as well as the numericals, some topic numerical you must focus. Otherwise passing 28 marks is almost impossible in this chapter. Thank you very much. मित्रांनो, BEE आपल्याला पेपर पॅटर्न आणि मोस्ट IMP क्वेश्चन कळाले. आता हे झाले 35 मार्काचे. आता 18 मार्काचा पूर्ण युनिट 3 हा पर्पल ॲप डाउनलोड करा, त्याच्यावर पूर्ण फ्री आहे. यस, सो तो बघा आणि ते 18 मार्क आणि 35 मार्क 45-50 मार्काचं काम होते ते फिक्स करून टाका. तसंच बाय 1 गेट 6 फ्री ही आपली जबरदस्त ऑफर आहे. पुन्हा एकदा रिमाइंड करून देतो, बाय 1 गेट 6 फ्री. M1, M2, BXA आणि मेकॅनिक्स कुठलाही एक कोर्स सबस्क्राइब करा आणि 6 विषयांचे आपले IMP क्वेश्चन अगदी फ्री मिळवा. यस, सो त्वरा करा. ऑफर फक्त 3 दिवस व्हॅलिड आहे. आपल्या मित्रांनाही सांगा, एका विषयाच्या कोर्समध्ये तुम्हाला 6 विषयांचं काम होतंय. यस, सो हे जबरदस्त ऑफर, याचा फायदा घ्या. सगळे विषय पर्पल ॲट सोबत स्कोर करा. एवढा जबरदस्त आणि एवढी सोप्या पद्धतीने एवढी जास्तीत जास्त हेल्प आम्ही तुम्हाला करतोय, याचा नक्की फायदा घ्या. अजून काही डाऊट्स आले आम्हाला लिहा, पण पर्पल ॲट ॲप्लिकेशन सबस्क्राइब करा आणि इंजिनिअरिंग नक्की स्कोरिंग करा. थँक्यू.